Welcome, ladies and gentlemen, to this week's episode of Talk to Pemphero. My name is Nicole and I am your host. On today's edition of the show, we are talking about something mystical. We feature a young lady who, I don't know what is school, Simbaliage. She decided to invest in her body as a source of income. Now, for her to be successful in this business, anabeza mikanda to make her very successful. However, so today we are talking about the repercussions of that missing set of beads. But before we get into that, allow me once again to thank you for the comments that we received on last week's episode of the show, where we featured the young lady Rebecca, who because of her hearing impairment is finding it hard to find a job. One comment that stood out was from Kips, who have offered the young lady 200,000 kwacha to help her along as upkeep while she looks for a job. Allow me to invite the star of the show, Pemphero Mphande, to give a symbolic handover of the check to the young Rebecca. With that said, let's get into today's story. Pemphero Mphande. Hi Pempo, hide my ID. I am one of your top fans here in Blantyre, a lady aged 26. Ndimakala ku hostel here, and I do small businesses. I'm here to warn amene wandibela nkanda wanga month and year July in my room. I have a child back at home, staying with my mom. So I send money to her every month. If a school inatiganiga and chiro silingabeze mu ma office koma business. Pempo, to say the truth to you, my source of capital is sleeping with men for money. Kaena amati prostitution or uhule. Ku hostel kwatu, all of us, this is what we do. Sigudi timagaima banseu, timabanga uhule wa smart. We have clients. Now my business has gone down. For 1 month, chifukwa wina wako andibela nkanda. My grandmother anandipasa mikanda iwili kuti whenever I'm sleeping with a man, ndizivala. After they did, whatever amount of money I ask for, this man will pay and zinthu zimandiendera. Mpaka nandiumanga nyumba for my mom. Koma unfortunately, last month wina wandibela umozi. So it's no longer working. That even some client wanditamangisa on Wednesday, only giving me 10 pin, when he usually gives me 100 pin going up. I have searched everywhere for this nkanda, and all of my hostel mates are refusing. What she doesn't know amene wabayo, nkanda doesn't work on its own. It needs the other one which I have. So she should bring before tomorrow, otherwise next Sunday, Misty Gondiagi. She'll see the spirit of my grandmother who made that kanda for me. Pemphero Mphande. Welcome back. Nkhani mwaimva gist ya mphamvu kwambiri. Today, like I said, we've got a guest. The little guest amene nkobeka kuibisa is Hide My ID. Mr. P, hide my face. Nkobeka simiona yae. Inendo kumuona ino simuona yae. And if you are watching the last episode, I was with Nikki. Nikki was there introducing, but now we're co-hosting because nkani ndi mphamvu kwambiri. Nikki amakonda gist kwambiri. Nikki. Kwambiri. And once I heard this story, I couldn't help it. I had to be here. I had to ask questions. Maboza Nikki. That's why you have me on the show. Explain so Okay. Our guest, now the first question I'm going to ask you. You are here today. Nkanya nu nabanga post dzula ntaiwerenga. So we'll read some comments as we go. But the first question, why are you on this show right now in this moment? Fund mugenjeza muntu amene wandibela nkanda wanga. Kurawo na mazanga zimwe. Ndibonga nkanda wamene osubezeka. I don't know what is going to happen to her. Komano awona zoopya. Kwambiri. Chifake nende kudanta kula panova. Azandisaka ndipo sazandibeza. Okay. Now, interesting. Nkani yako is a very interesting story. magamba kuna kuti inuyo mukwapanga makobira nkhani pamwamwa
for your team when you make and we most was so. Give us a picture what how much money have you been making? How long have you been doing this business? The number kupanga business many 2 years ago. It was nthawi yomwe ndinapanga yalezi kuti school ndiyandikanika ndinaona kuti ndisakakamize zinthu kuli bwino ndipeze inthu yomwe ndikuziwa zoti ndikwanitsa ndipo chizindipangira ndrama ndezinapezeka kuti ndinapita ukatsanzika gogo anga kuti kumuzi kuno I think sindikwanitsa ndikunyamuka ndikupita mtawuni agogo anga anandipasa mikanda iwiri imeneyo kuti ndizizagwirisa ntchito ndikabwera kuno ndipo anandiuza kuti ndikamapanga business yanga yomwe ndimapangayo ineyo ndikangolamula kwa mwamuna kuti ndipatse 200,000 azindipatsa nthawi yomweyo no negotiations ndipo ndapanga ndrama zambiri kuposa mwina anthu amagwira ntchito m'maofisi ndikuzani mpaka pamene popo oh my good lord kuposa za connection fee zikuchepa ndili ndi ndrama ndapanga ndrama okay so we know kuna kuti you're saying you're making money and I'm just curious iwe ndo ntsika nakuongola kwambiri ine ndikuona ina musahobere yes ndikuhobera mimi nokuonekeramo why you need nkanda kuti upange the thing is kunja kuno kuli competition ndipo anthu mmangoona ngati kuti zinthu ndizophweka komano there's competition kunja kuno chifake mene mukundonera ineyo simene sangandonere munthu wina nde umafunika munthu ukhale ndi zinthu zoti ukhale sure kuti ndikanena chinthu ichi chichitikadi nde mikandayo ndiyoti anthu akandiona ineyo azindiona kukongola kwambiri komanso kuti ndikauza inthu ichi kuti andipatse asamavutevute azingopereka nthawi yomwe Jesus aniki nkhandi imene umava mikanda but even when tingodziwa yes really it's about her okay let's okay go sister ndine ndingofusa mwachula mafiga akulu amakupasani kashi kapena mathango pereka account number ndrama kupita ife zinthu zathu sikuti ndizayisawawa sikuti ife mungatipezatira ima kaya malo omwe anthu mumaona kuti amayima kuti tingodikira tili ndi account number omwe kumakhala ndramazo sikuti zimakhala kashi kuti tenga ndrama iyi we have account numbers we have clients oti ndi ma big boss smart amatumiza kuma account osati zachisawawa za chimpwirikiti now I'm just curious nkhani yako unazayemba kuna kuti zaife smart ngame ukambiramo kodi ntchito imeneyi paliso smart nanga si nonse kawina amakema kandi pa studio kawina ndipakuti zikusiyana pali mukandinawa smart zikusiyana bali ujama ima paliso budget aliyesama muona we know makandi medome miendo mangu people know that is Pamela over there so now this client situation wewe ngopita kama na sister wako kumaniki kodi amakhana nyana at the end of the day nkhana nyana kuno senu mmakapanga zomwezo sizimakhala zachisawawa ine simungandipeze ndilema malo enayo kuti munthu andinyamulepo pamene popo ndikapange ndrama you're not cheap now of importance like I said nkhani yanuyi tinayipanga post zulo and there were some interesting comments ona kuti tinawerenga and I just want to read some comments from our viewers ningoyipeza nkhani yomwe sanga Nicole, I hope you also read. Yeah, actually. Comment in the was from one person called Joseph Madea. Amena unena kuti Mr. P, thank you for letting us know that our guys over Miganda apart from kukima no kubaso. Tabela ndani. Ndisana kumusema ofaze kuti nakuba inuyo. Ine si munthu wakuba. Ede? Ine ndinachola ku nyumba ya munthu. Alipo amene ndona ndikuchola nyumba ya munthu. Those clients come to us oka amachira kubwera oka kaya ndokwatira zinthu zomakuzisa makwawo amasaziveza kwa ifeyo nde ine sindimakhala kuti ndabera munthu ndimakira kunkakamizona tumize ndrama mesa madina yekhafoni yani moreover ine pamona haside please understand okay ali ku hostel next time I'm bringing another host guy we need to Zagos minutes ama gama ndimachita kwatsatira kuzadi nyamula is that fifth kuti tizipita kukapanga ntchito sindimabera munthu wow ine sindimabera munthu sindimakira kwakamiza munthu kuti bera kuzadi nyamula anthu achamakira kuti ndira okha mafoni kuti berani kuno ine ndikugwira ntchito yanga the same way munthu amene amagwira ntchito ku office anganyamukire
kunyamuka kwawo kupita ku office komwe amagwira ntchito akamupatsa salary ndipo abera munthu sanabe wagwira ntchito. You have So a comment? I have, yes, in a comment, I would not say Korea this sanga as such, but I found it to be interesting. Yeah? This one is from Misozi Miti. Akuti, zachikuda, matero wake ndo mwewa, repent and find another business. Do you want to repent? Again, I'm just doing what I can to survive. Ine ndili ndi mwana yakudalira ineyo kumudziko mayanga kundisamalira mwana. Nthawi nomwe zinthu zikuvuta. Ndikangokhala ndimangacha palibe. Ndalama zake ndizomuzo zomwe ndikusamalira mwana. Ndiye iwo akunena zimene zozo siri kudziwa moyo wawo kuti amakhala bwanji. Mwina kusamalidwa ndi makolo awo ine makolo anga sangakwanisa kundisamala ndi mwana wanga. Very interesting, very interesting. Sorry, it's like I'm cutting you. Ineyo nimaenda nkhani zambiri zosiyana. The good part is I don't get to meet Antamino like though I'm meeting you right now, but this is interesting. But now I'm curious. Nakupempha na kuti ubwerese nkanda. Tikamabwera kuti ndizauone. Wobweresa ngati? Ndabwera nawo. Tingate kuona? Ndavala ndoti ndikangovula kaya. Okay, fine. So you can go and take it off, and then when we come back, we'll be able to see. Because I want to see kuti nkanda. Mwina amina kulengera uone kuti akubweresere. Amweni, are you really taking her side? No, I understand her. I understand that. To be honest, No, this is like Nick may read stories, but this is shocking to me. Like the way she's saying that she's not singing at all. Okay, but what's the difference with her doing the grandmother giving her the medicine Janjani and a marketer who is using Facebook to boost posts? What's the difference? Wow. Do you not pay Facebook to boost your posts? It's the Wow. same thing. She's boosting her business. Wow. Just not on Facebook. Wow. Stay there. When we're back, doing Kandao, Limozi. Because I cannot Kandao kusiana bwa njina I made my DY. Stay there. Thank you so much. Pemphero Mphande. Bola ziza za telewa Pemphero. Yeah. Welcome back, viewers. Budget in Abempa kuti akavule nkanda ucha. Nde abwera. Abemphero. Nkanda ucha nde tumene. Nkanda undu unzake also umoneka chonchi. No offense. No offense. I feel like Mesa mafuna. no, but I feel like Zoma Gamba wouldn't kind of mystical things. I try to avoid mystical things. Maybe I should not touch it. You are not a client. Pepe mwechinga chitiki. And in the woman kuti pamawa nzo nkanda uja ineyo ndagaza. What's the message to be the opposite for you? My mom might be watching this show right now. You say, "Mwana ngana gira nkanda criminal." I'm so scared. How does this work? Okay, mikanda imagwira ntchito ikakhalako iwiri. Imene magwira choncho mo paibe mwechinga chitiki. Komanso zimadalira ineyo kuti ndinenelere chinthu chomwe ndikufuna kuti chichitike. Manenelera? Ndimanenelera. Ngati kuti ndikavala ndinene kuti ndikufuna munthu tumize 200,000. Heibo. Ndipompo ndamaita ilowa. Koma kana pamene ndangokupasanimo ulibe mphamvu iliyonse kuti ungagwire ntchito pa ine. Inkanda basi. Tikomana kuti gwire ntchito imafunika ikhalepo iwiriyo yonse. Ndiye munthu amene atenga winawo ndi amene asokoneza zinthu. Futi imene uli umodzi choncho sungagwire ntchito. Nde olatakhala zoti amene watenga nkanda winawo wautengera with the intention to use it, it's not going to work. Sugwira ntchito futi umadalira unzake kuti ikhalepo iwiri yonse. So tinene kuti atsikana ena amene ndikuwadziwa nawonso kuti amapanga zimenezi. Nawonso amapanga mikanda inawonso amapanga mikanda kapena amangokhala choncho. Do you know any girls that do the same thing like you kuti ali mikanda yokhwimira kuti azipanga luwa amuna towards them? I cannot say for them, komano ndaona kwa anthu enaso kuti amavala mikanda. Ndese ndikudziwa kuti nawonse awose magwira ntchito yomweyo kapena iwo amangovala kuti ali ndi zifukwa zina koma ndaona kwa anthu angapo omwe amavala so mikanda. Boys. Ajimwene. You sound concerned. Boys, You sound concerned. boys, if you're watching right now, we are not safe. We are not safe. I know mikanda is a cultural thing, by the way. Let's just be careful. You never know. It's meant to make you cough out money. So if you know you have been giving out money, one kazuina just think about it. Akolo, mapenekapo drama, then the next day you started wondering how you are connecting the dots. That's what's going on? Not me. Me, I'm clean. Me, I'm safe. But all I'm simply saying is I know my guy, Mwonelan, be safe. Now, you have come here and your story has been very simple. I wouldn't get a mozi. But I've got a question to ask you. You need to give us a picture. Right now, are you a millionaire?
tavatu kumanga nyumba, but are you driving? You've got a car. Fuatu kumari kamari mtalinda lama, tima sababu alichoendera ndio mtalinda lama. Ngalo ulimecho. Yeah, it's like ngalo kwenda wadam. Do you have got the man? Are you driving? Yes, I'm driving. What type of car are you driving? I'm gonna give away a clue. Okay, I'm driving a Demio, but the plan is to buy a Benz. From the same business? Yes, the same business. Kungoti vanhu vasina nkanda wina wawasowa ndezikhala zovula ndichifake nkanda ndikufuna kwambiri foti ndifuna ndigule Benz. Demio yanditopetsa. I'm a big person. Sindifuna kuti ndiziyendera Demio. Sizokubereka ulemu. Sanje? I'll tell you the truth. Ndapanga posa nkhani yako dzulo. I about 10 people asking me, kona hivi kwa ntika na uja. Na neso ndifuna zomwezo. I hope if you're watching right now, please don't send me a message saying I'm because I will not connect you. I'm not doing that. I'm scared. I'm scared. If she's making mad later, but Nick, now that you're seeing her here, do you think you're gonna get in touch? Maybe you also want to, you know? No. To be honest, to be honest. Are you curious? I already said I'm on your side. I understand Gudi as much as Antoine I was saying Gudi, it's just business at the end of the day. Yes. It's an investment. Exactly. This one invest. Exactly. What is the difference with this and the blessing? Why is it different? Wow. Hey, so me, unfortunately, my grandmother passed. Maybe before she passed, she might have left something for me somewhere. I'll use it. Okay, we've got to wrap it up. I wish you could keep on charging and charging. Even me, I'm so excited. But could it be easy? So I'm going to end here. I thank you for watching. Any last words? Or just anyone else? Any last words to them? Ine fund mujentisa muntu amene atinkankanda wanga kuti ngati Mystical Sunday samaidziwa Mystical Sunday khala yeyo ndipo anthu amva za iyeyo pa Mystical Sunday. Akuti amewatenga nkanda wake baba Mystical Sunday. Thank you for coming on the show. I really appreciate it. It means a lot. To our viewers, I also thank you for watching. We're so excited that you are there to watch with us. That's why we got this show. And running kind of those channels zimwezikwachidikira. Nkani zina zoopya, nkani zina zosangalasa. We're here because we want you to learn as we learn from you. So, until the next episode, I want you to stay there. But remember, we appreciate your comments, your feedback. It's very important to us. There's a number running on the screen. Leave your comments. And also, on our Facebook page about Zodiak. If you comment there and how we comment, but also the story is on my Facebook page, Pemphero Mphande. Please leave your comments there. To your host, Mr. P. Until next time, I love you so much. Stay there. Nkani Ndendi Meneo, Mwaimvira Noka. I hope you have appreciated the story for your own understanding. Feel free to share your comments, feedback, as you always do, and we definitely appreciate it. And make sure you look out for the next episode of Talk to Pemphero right here on Zodiac, because you never know, you could be our next guest on the show. My name is Nicole, and I have been your host. Pemphero Mphande. Pemphero Mphande. Bola zizaza